te moai whaatalo whaatu Amerika Samoa I lau whaafonga e le nei vaenga o le aso. Malo so I fua manuia ma tau atai. I ti ute ma whaiva sa whea ngai ai. O le vi inga ma whaftai I le atua I le mawai. Ona o lana tau singa o lo tau so I fua. Ai whapea whoilo mātou o la vai vai. Mātou te whātulo watu. Whātulo watu ai I o pa ia whaatala lei. O mamalu whaare atu nuu. Tainane I o sa whaal malo. O le anu nuu atu whaatini o tau sala. E popo I le au na vai vai. Ona o Samoa. O le atu nuu. Ua umo na tofi. O te whātulo watu ai. Tuila manua ia o tatou polokalama nei. Te polokalama masani a nei o le. So o le suinga ula ma le malo. O se polokalama matango fia lava e whaatatana noa I nā ia tatou matanga ruenga. Ma walau ai fo ia tatou whaatonu e o su mai tonu o tatou polokalama. Se tatou whaasoa fo im tatou tata no fo I mea lelei o lo tutupu I tonu o lato matanga ruenga. A o le atua lava ia, se o le atua alofa, whaftai lava I lona alofa ma lona ngalei ai tatou. O le nei la tu lao le aso. Fia foi le anganga o tatou whaatasi ai. Ma le matanga luenga lea o le vocational rehabilitation. O le atu le awanoa le sunga whaatui whaatonu. E na te Fuata'ina mai la ia tatou. Po le ale Fuata'ina o le vocational rehabilitation. O se polokalama o leva o na mai tutonu. E tatou whaasoa, whaamalamalama, I whaamanuianga, ma mea e tele e mawhai o na maua e tangata o lo o Fuata'ina, e sa o dak. Awhianga tūma. Ia whianga tūma. Ia, o ia lava le la tu ia I te o se I sa o whamtalanga. O na whapea I o le atunu. Se whatima ave ia loa lava I le whaatonu e. Le sui whaatonu e whamatala. Mai le winga tonu lava o tatou polokalama. Ia, o le ala o tatou whaatasi ai ma le sui whaatonu. O le sunga ia to manga. Dr. Herman Scanlon, o ia o le Deputy Director I Kako Voc Rehab. Ia ma le sunga ia O'Reilly, le au Transition Coordinator. E sen manga I o ngai kahakau kako whakasi I le ngai ia so ka fia fo o ka ai akua sa valvari mai fo I e tatou tu whaai e fo I whaasoa fo I ngā luenga le lei o lo o whai tatou mtanga luenga. Ai al atu le avanoa I le sunga al whaatonu, I sui whaatonu. Se ona sa noa mai fo I po le atonu lava le winga o tatou masina nei o le Oktopa. Leo whaamanuia lea celebrate ai le Employment Disability Awareness. Ia, malo lava soi fua mau. Ia, mua lava deputy se I e whaasamoa inga mai la le Voc Rehab. I whaftahi lava mole. Mole tau whaasamoa ino le nei tanga luenga. Ia, o matua I fiu matua so se whaasamoa nei upole. Vocational rehabilitation. Ia, atonu o se ingoa atalata atu ia e whapera le ofisa o toe Fuata'ina o le Malosi. Fuata'ina o Malosi. Atonu o se wha riwinga whaingo whina man lata. Le upune o le vocational rehabilitation. So o le ofisa o toe Fuata'ina o le Malosi. Ia wātou sangi niatu ngā ruenga. Ia se whai e sau noanga. Se whamatala tonu mai hala po le hala le au ngā ma whamanianga fo I nei ofisa mō nei a tatou tangata ia. Whaftai ai whamanmora lawa. Ai te rei talanoa atu le ofisa. Pem watu singa whamtalanga e winga nei masina. Ia mana ia fo. E fōringa mau le masina nei. Ole ngā luenga le O'Reilly. Le ai. Ua peo en wa e wha i se mne langona fo i whaatonu.
na ia vea le Whātonu lea o la veta la tu o sau noa lo fionga. Ia Adrian Masai. Adrian Masai. O Adrian Masai o whaatonu leo le official vocational rehabilitation. Ia wa ese la se anatu. O le masina nei leo o whalau iloa i ne ngati Amerika. Au nei fo i territory ai, lo hawhia i Amerika Samoa. Ina ia mwhai o na a vea nei masina o whalau iloa. E pati ai ia ngā ruenga i la tōro ia ia whianga tū mau o tino man mawhau. I ngā ruenga o lo whapea na whaatino i tonu la tunu. Ia i ngata fo i lea o la tō contribution i tūlanga le economy a le tunu. O nei, i lava langona. Te pe o le meo masani i lava i a tangata. O i la tōro ia whianga tū mau. I le tue au ngai whaini ngā ruenga. Ai lo wa whai o na wha mau whai o nei loa i ala i ngā ruenga lo whapea na matou mau o nanga whapea o na matou a wha tino ina. E le ai, e ma whai fo i tanga tōro iei a whianga tū mau o tino pon ma whau. O na whai ngai ruenga pei lavo i la tōro iei a whianga tū mau. So o le masina lani nei, na sita mai tala angala i titi lava. E winga le masina nei na mata mai le awhe iwa salau wharima. Sa nga establish ai le Congress ya America. Ele masina le nei o October. Ai mese la vala o le vai aso mua na tasi al vai aso na famna tuai le tasi va falima al vai aso mua o masinta tasi o but October to sanga tasi. E famna tuai ia le sao o ila toro ia fiang tu mau i tulanga i le lako country inga luenga le ngati foi i le economy o le Malo. Na ole ile tasi von sul madlua. Il temi le acto e fa foi tasi la fontanga ile tasi fa lima. Na ola toro ia fianga o le tino so ila to sa ia la contribution la na ia fianga o ma fo sa le ia il vanga inga celebrating al temi le so in 1962 na ave se le upu physical disability I just ku ia all people with handicap. I don't know when wa fi ai la male e vai aso ale mo o masina o topa i tau sang taitas. Ya no ole le a fe se la vad. Ya a vese umaro le ole on to expand for ole famaniang wa tau umai lo le la ile ngore le tau ni ole national Disability Employment Awareness Act le Disability Employment le la wa fa manatu e pe lona winga o ila to lava o ia fianga o le tino pol mafo local contribution ya le o tatu patia yo mana temi nei so mai le temi na matai so mai temi nei wa valu se full sanga talunga celebrate le National Disability Employment Awareness Month in Malo, America, my native territory. So samay talang ay titina wingay le il nei masin. Yeah. So can you elaborate more? Famatala mai la tonua ia nei tangata ia o e mawhai o na whamanui because you have different categories. E kakau o ngā mulmul sa ia foi ia rito o Ofisa a wa foi wa o le matanga luenga le ia o federale fo. Yeah, it's a federal program. Whaftai whatima mo le whafasiri. A tonu lesi nei mtau poe whaintātere ona whamamaina, ona atatala noa ia fianga tū mau le tino. E tele i o tua i ngā fianga. E ia fianga whale tino, e ia fianga whale mawhauwhau. A tau te tiro i ia fianga whale tino. O me ia tau te wawai a tiai po se tasi ua mutua whare male tro lava po ile wa le ai se si vanga lima po se si ua po sali si tua mata po estangata e whare le po sona aua o misi po pio me va pena. So those are all the physical disabilities, things that you can see. Mental disabilities are all cognitive. Whare le runga o le tamai wa iai whare le ei aron whanau mai whalele atotoa ma fofau. Ei la but they're mobile. But all I find them away. Last one, pena. So, all physical and mental
ese ia to inga o te rau taimina o tangata ila ko physical disabilities le tau te ilo o ila to ila ko mental disabilities o le whainga tāna ngā lue mātou peilo in tangata o because these are hidden disabilities things to te loa vanga nā po tuolo tal no pe vang na wa tau mai se ia te oe o na fta ilo le o lo ia se afianga tu mau o wa fia i tangata le So, o le afianga le tu mau? tu mau yeah. And then there's another one, like disability o ngai kangaka ia, like bedridden. Yeah. That's a different. Ese fo ile na. O afianga nei e vanga bedridden. Now we're talking about the severity. The severe o le disability o pole afianga tu mau ia ia fastainga. A per sangata na leanga non tuli ia savali ia na miesto to. Ia lo to. Wai o le tu faito savali So ole. But you can still provide them with those kind of things if help out I for lako disability. Yeah, mato Polokolama atonu le a South Time no ta no to le Polokolama ia then we can tie it for le har ko inga level of disability and fine of swangi ia so or Polokolama la let me just talk about Polokolama nei o le vocational rehabilitation. It was established in 1981 na ngā matai ona maua Polokolama nei Samoa. It's a federal program, it's 100% funded. Mo Polokolama I temi na matai, temi nei lo le local match. I mawhai no so swangi I think it's 80-20. Walu se full federal 80% ia le local government ina I mawhai mo se la pasene le mo whatino ino au nanga le Ofisa. So ilo official al taimi nei o lo pulel te mai tai nei o Adrian Vasai o lo ele te mako deputy director o iu longlongo Pereira ia wa o le si mako deputy director ia ma le coordinator sa Polokolama ese so I tonu la officer lo ia Polokolama o le basic 110 o I latou le ngafa mai latou lo ia fianga tu mau ai o lo ia no ta inga fia fo I fainga wanga fia fainga wanga ngai ngala mai o to so yo ngala e faina o tu mo ta noa wai pa so swani e fain tu fa fo I la to ngal wanga o ia independent living lo fa peona te ia te le te mai tai ia Esther Solita o independent living mo I la to la ia le na e fa me was too severe mo bedridden o mana o mie ia wa tau si I tau moenga ia o la tona lo ia sosani a fa pe o sangata o la e winunga moenga ai mana o mia ia van ma va male tau tala am da mia pe ru fangal falta ele pe va pena e ma fai lo ofisa ona fai se wheelchair le wheelchair fai ai ona nga I falta ele pe fai foi onga a fa pe o se fale e mana o mia se ramp o se men fai ai ona lunga e fai le modification il falta ele e fai grab bars e fai nga fa il Polokolama le independent living so that inga ia forces so that a person is independent kam fai la vai o independent se sangat but a fa pe o bedridden ia o la ia foi o nanga fai ona whatinoina ia oisi o nanga fa pe o ni fa nau a mese la ngai la onga pe ni si I de fale mana o me fale just a daily living skill ka pe o de fuing o mato o faingo lava a uli ofu full nifo me fa pena ke si de pasi fai change o pe fain fa tau Polokolama umanga we have independent living skills and fai foina fa pe foina na fai ele el Polokolama le independent living so o kangakai e serve ele basic 110 le mo ngadwanga it's 16 at least 8 limits so there's no age limit I kangakai le so ngadwanga ona ana na amata tsfulu on le Labor Act it said if anything below 16 they will violate the Child Labor Act for fa finga ngo tamai o ila tola nga disability for the more Polokolama basic 110 independent living e mata mai la vai tamai start vo ki kamaki high school na pena se o lava I ila tu matu
O ma sau stem kia watu lava mai O'Reilly e tala no lang Polokolama o ila na te kawainga le age group le onga students ma le tausanga is fulmat fa se tau lu fulmat tasi e fai fo ina so sangi e foi O'Reilly because so ina o na fa mo ila tu Malo. O whanonga tu e matua i tele lava o whamanuianga ma sosoani a le tau tanga ruenga ina i tangata i a whapea e to tele na disabilities o ina i tato atunu o tutuila ma manua. Or, you know, manua probably has some disabilities people there also. Yeah. Imsalola atu ia O'Reilly o vai aku. Ngani ngoi ia O'Reilly o fiao so ma O'Reilly e a fo e a mata o na fa matala mai I langa ia fo inga wenga o lo fai I le mtanga wenga ia sa no ia O'Reilly po le atle tonu le la fo la o ia nga wenga o lo fai e fo I to mtanga wenga ia fa taila va mo le ava no fa tima wala va sivinga fa taila tu mo le nei aso. And good morning, American Samoa. Yeah, good morning, yeah. Buenos the blessing dias. we had is raining today, but that's okay, it's all blessings. Buenos dias, yo me te amo already. Le lope sa o nga mea ngana pa I din ko ka singa kama I kauloko nga pespese a kulunga wala anga I mai ngei Ofisa matango fi. So we have a program within our OVR. So it's a pre-EDS. So it's a pre-employment training service program. So this program is usually designed to assist students with disability at the ages of 14 to 21. So they had to be 14 to 21 years old. Mawhaina ko nga access le Polokolama le pre-EDS. And it's just to help them prepare for the next step after high school. Like when they graduate, because some students when they graduate high school they lopo la mela fai. They lope whainga ruenga. Nei tamaiti Yes. disability Yes, and if they wanted to work or if maola ko sa hindi sila ko they don't know where to start. They don't know what's the first step. So that's where the pre-EDS comes in. Yes. So when they were in high school for 4 years, so we help them prepare for that. So when they exit high school, they're prepared to go any job market, especially job market with giving it's very competitive. So it's kind of hard for a student with disabilities. So we want them to help develop like employment skills when they're in schools. So 5 services that pre-EDS offers are job exploration. So job exploration is basically service to help students with disability explores job opportunities that are on American Samoa. Because I've been in cases where I talk with students with disabilities and they're interested in one job and that's because that's the only job they know. So that's where the first service comes in for them to expose to different job opportunities. The second one we have is work-based learning. Because I believe, they're learn so fast, like with their hands-on. So when we put them in the work site that they're interested in, they can learn faster. They can have like someone that can job shadow them, and then help them develop like those skills that needed for that specific work site. So when they develop it for the 4 years that they're in high school, by the time they exit, they already have confidence, to apply for those jobs. We also have work readiness training service. We also have self-advocacy. So this is more of an independent living So it's more of an independent living skills where students learn how to live independently when it comes to employment. Like we can help those students learn like professional behavior within the work site, what to expect as an individual when you apply for a job, and all that. So that's where the self-advocacy service comes in. The last one that we have is post-secondary school service. So this service is specifically for students that are interested in college and university. And it's kind of interesting because, as I mentioned before, the age limit is 14 to 21. But this one service, which is the post-secondary school service, that's the only service in Mawhaina where extended the age limit to 22. So it's like a 1-year extension. So that's the only service.
if they apply to it, then it mafainga kakala ngai kuaya le age limit. So, you know, and those are the 5 services that the pre-eds can offer to any students that has a disability. And pre-eds is not necessarily for that like it's not necessarily a suengal wenga mo ngai fa ngau la onga that has a disability, but just like the theme of our National Disability Month, we celebrate value and talent. So I think that's the theme of this month, and I believe that pre-eds also trying to help those students empower, like in the empowerment area, so they can discover their strength. Yeah. They can discover their strength. They can build their confidence, and they can stay motivated. Yeah. O ngalwenga umalane ia wa sa no mai ri already. E ela le e ola o to tua e sue ia ngalwenga nei ana tamaiti e mafai ona tu ua. Yes. I mean, do you go to different departments and makalango e fapea? Yeah, e mato students here feel mai ole this is what they're good at. Yes. If so soani la o to e o e vai la ngalwenga ia e play sai ka mai kingi. The answer for that is yes, because the program is a student-centered. So the student is the center of the program. Everything around the student is not just a VR for pre-eds, because pre-eds partner ma como isi Ofisa isi pontanga winga isi Ai kaulia ai private yes. Private businesses. Yes, good. private businesses, local employers, Yoy. local businesses. So, the first thing we do is to have a meeting with the student, because we're trying to get as much information from the student, and that also includes like from the parent and the teachers, the counselors. So, as much of information that we can obtain from them, we can use those information to try to plan the services of the pre-eds so that it aligns with the need of the students. Yeah, so Yes. you get these students. How do you find these students? From the counselors and from the teachers, and they will refer them to Yes. your department and say, "Piumalava ese Fuata'Ina." O si tamale po si teni lea. Okay. That's a very good question, Fatima. So we have a referral process. Yeah. I think we have a referral process where they can be referred from the schools, but it's not just from the schools, because we also have a student with disability apply from pre-eds via phone call. If you Numera Ofisa from my from the parents, like and that's good that they reach out like to the office and stuff. But most cases is the school refer them, especially when students are within the SPID. Yeah. So, and then the teacher, they refer it to us and invite us. So the schools invite us to be in one of those meetings. It's called the IEP meeting. So it's an individual education planning meeting. So that meeting, it involves parents, counselors, teachers, the student, and transition from the SPED office, and that includes myself and the VR. So we build a system together around the student so that we can navigate the student needs to the end goal. Yes. Man, waila ia tele la tele nai tato whanau whapena Yes. wa o si fwoi teimi fwoi nai tato matua pe e se fete ai inga fwoi lele ili loto wa pepe mai wala watu e se a whaina santama pe ai lela o whalonglong aku i le samwanga O'Reilly ele ai lawa in place uma ia mea ia reach out atu ai oto ina I whanau ia lea a whaina whapela tō mawhawhaunga la tō. O ai atu tato te mi ala atu atu. Thank you, O'Reilly. Man, you really were. Makwa e tu na o le whainga o ngā wailo le leia o le process o le whainga o nai whanau ia whapea. Deputy, e si me te whesau noa i ware o ai atu tato te mi wa o tau lata mai fo e ona. Na whai ua, pe e sisi me tā ua foi. A wai tele a mea i nei tato tangata pia, tato tata no earlier.
ole suka. O te toma walunga. Ia, o au ia ngō wale, ngō laku ko ofisa e whela o maki o aka. Wanga wha mai. Alu ve le ia le fisosoangi a le voc rehab. Anga walu e lako e lole e ko ofisa for help pila o maki o aka. Yes. So, se whai e se o sau noanga deputy. Whaftai lava, Fatima, atonu o mena pira siri lava na, whilene ona taria e tiro, tangata o atu Polokolama, o tūranga whaku o eke disabled. Of my own, te suka of well, disability is one of the undocumented fully diagnosis o eke disabled. Mai le disabled nanga waunga suka. But I saw le a peo falling na. I te peo tangata fully suka e o nga secondary because a secondary for the impact of metal suka, avape suka, let's make a loa, more a little value fatigue, you're tired. Sometimes I can kill it or a fia or mata or me even me fapena. So, or tell out tangata lako, we moke apply Polokolama. We have them a medical exam form. E avid forma or forma ilanga kay diagnosing por le afianga le so afape you're diabetic, you got gout, you got arthritis. Those are all disabling conditions. And there's help to it. Yeah, and there is help for them. There is medical help for the ngayim fight on a stabilize. Or sometimes limit and then when we get to the stage when fight because lower stabilize will control. Then I'm ready to go back to work. Then so that's how we help them. Disabling condition. So too long for you or tangata apply my application, and our program is not an entitlement program. Let me just put this out there. Talanga. Eligibility criteria for you to be eligible Polokolama. You gotta have a disability. So if I pick a disability, if I'm Polokolama. Like your application, so me or disability, for it is an impediment to employment, no winger, or velo low fianga tumau, my me wanted to a faffing time fail on wanga, while to a fear on wanga. So on melon corula, a fa bella, where yes too long vapena, I have go far, general much of social anymore. Then you can go back for maintain for little one. So if I benefit or no, if you got a disability, it's an impediment to employment, and then we can put you back into employment or employment. Then okay, so you meet the criteria, and then the last criteria, you got to be American Samoa, national citizen, or a permanent resident of American Samoa. Because it's federal. Because it's federal grant. It's a federal grant, and you always have to. Mulsai to la fon. Mulsai. I tato le fa longo. Yeah, my mau le fa manuanga my America in Polokolama matangofi. Le wo ai atu o uti tato temi behesi me already. Did you want to say something else before we close our program yes, thank you. So in case if you're interested, come to the office with Brian's, you're right at Whangalu. Have these documents ready when you come over so that you don't come back and forth, especially the transportation issue that we currently have with American Sam with other parents. Have a social security number for the student. Have a birth certificate, because mali school ID. So school ID, birth certificate, and the social security number card. And also, the students has to be in the IEP meeting within the schools, any schools, not just public schools, high school, but just any schools that is recognized in American Samoa. If you're not in the IEP meeting, have a 504 plan with you. 504 plan with you, and if you don't have either of those two, then have a document from the hospital and justify low disability from what it of. I want to telephone Leona told Tolu. Just Yeah, that's Tolu fit just
Deputy e se me se fisa no ia le tapu. Le a tonu na turanga lava na a tonu o le la uia fautuanga mo le malo la tunu. O to fa ngal ma fa ne fa manu ya. Ele lava tengi le fa tanu ai mo va tuai le. Ele ia to o mai o lua. To val awa to fa ia o te lo to su mai. Ai mana ia ma to official le fangalu. Ai pi o talu tu le fi i fal mai. Ia o ma to official te le a fa dona le tu ta. Fa dua la ia o le ona tolu. Ronto tolu tas tolu fitas. Ia na o to fa fonga mai America Samoa. Mai mau pena te le to te mi o ta fa pene ala to ta no pe ma fa mala atu. I si tatu atu nu ni fa manuianga mane ia. A te leo te mia le olo e to te leo si tatu atu nu le nei fa manuianga mai vocational rehabilitation. A le ala wa su mai le sunga al fa su fa atu nu ia fa pe fo le sunga ya red. E tau mawhai o na whamatala atu, ma whamalama atu i atu tuila mamanua. O leo o iai se whamanuianga fo i mana ia moa na ia tatou tangata disability. Ia. Ia a iai a fsiri pea, ia wal au la wanko, rua leo o man wal au tau atu Numera. Ia na fsiri le ia wai e ngalo fo isi te mi pea tatou tau atu. Ai mana ia li wal au sa o iai le Ofisa ia na whamatala mai lea. A tatou Polokalama na nei aso America Samoa. Talo sia ia i o wha ma lama ina o tō whinga ngalo. I le nei fo i Polokalama matango fia o lo iai le tatou vocation rehabilitation i whanga alu. A iai lava se upu ua le pa o papa pe le longo maa lie lau whafonga anga America Samoa. Malu ave i whale lo whinga ngalo. Whamanui atu le atua i tina matama matua o lo nofo mai le whale. Ia mai mua mai i tatou Polokalama. Tō wha soifua.